Good morning, this is Jesse Blen. Today I'm going to make a video of a pendulum healing for a friend. I'll just call this friend K. Her name starts with K. Buenos días, hoy voy a hacer un video de una sanación para una amiga. Voy a llamarla la letra K porque su nombre comienza con K. She wrote to me that she had a possible malignant growth and wanted to know if I can investigate this. So I'm going to do that. Ella me escribió que tiene un posible crecimiento maligno en su cuerpo y vamos a investigarlo. I don't know her age. I could guess it, but it doesn't really matter. We're going to check her energy age, though. No sé su edad. Podría preguntarle, pero no es tan importante. Vamos a revisar primero su edad energética. So, I have connection with K. When the pendulum stops and goes backwards, I have the positive connection with her. Okay, we have the connection. What is her energy age? Tengo la conexión con K. Vamos a ver su edad energética. 5, 10, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 45, 46, 7, 8, 9, 49, and if I think 50, 49, si pienso 50, para. 49, 49, her energy age is 49, here's 50, it is not 50. Ok, su edad energética es 49. En general, yo no creo que está en mucho peligro. In general, I don't think she's in much danger because if this were a serious condition, her energy age would be in the 80s or 90s. Considero que no es una condición seria porque si fuera seria, su edad energética estaría 80 o 90 y algo de años y no es. Okay. Now, she sent me a picture and we're going to connect with the cells in that picture at the moment of the picture. Vamos a comunicar con las células en la foto que me mandó en el momento de la foto. I have the connection. Tengo la conexión. We're going to check their emotional frequency just to see, do they have emotions? Okay, vamos a revisar su frecuencia emocional. Ellos no tienen emociones, okay? Were they malignant? Que si fueran malignos. Okay, they were malignant. Okay, now, ahora fueron malignos. ¿Hay de ellos todavía en su cuerpo? Are there more of these in her body? Yes. Okay. Compared with the amount in the picture, how many are there in percent? 5, 10, 15, 20, 25, 30. Comparado con los de la foto, ¿en cuántos hay en el cuerpo? 30%, 35, 36, 37, 37, 37, no. 36, yes, 36%, okay. Let's communicate with these cells in her body. When it stops, I have the connections. Comunicamos con las células esas malignas que todavía hay en su cuerpo, que son 36% de lo que ella me enseñó en una foto. Okay. We're going to neutralize their ability to reproduce by taking away reproductive energy from them. Vamos a neutralizar su capacidad de reproducción por quitar la energía de reproducción de ellos. This will not hurt them. I've found that I cannot kill malignant cells or parasites or anything, but I can affect their reproductive ability, it seems. Esto no los va a hacer daño. Me parece que yo encontré que yo no puedo matar microbios ni seres vivos, pero puedo afectar su reproducción. As I say, if I can stop them from reproducing, they won't have kids always asking for money. Como yo digo, si puedo parar su reproducción, no van a tener niños pidiendo plata en el futuro.
Okay, so we are taking away their ability to reproduce. Así que estamos quitando su capacidad de reproducción. Later, we will ask how long this will take to have effect. Más tarde preguntaremos en cuánto tiempo veremos el efecto de esto. One other thing that I didn't do is I did not check K's emotional frequency. They say that low frequency emotions are often the cause of this type of abnormal growth. Algo que no hice fue no revisé la frecuencia emocional de esta amiga K. Dicen que las emociones de baja frecuencia son una causa principal de este tipo de crecimientos malignos. So I will be checking that and adjusting or helping or healing her emotional frequency. Así que estaremos revisando eso y estaré ajustando, sanando su frecuencia emocional. When the pendulum stops, we have done everything we can, I think, to stop the reproductive ability of these malignant cells. Cuando el péndulo para, creo que podemos decir que hemos hecho todo lo posible para parar la reproducción de estas células malignas. Parece que este va a tomar tiempo, entonces voy a contar una historia. It seems like this is going to take a while, so I'm going to tell a story. My first patient with cancer, mi primer paciente con cáncer, her name was Diana Santamaria. A friend sent me a note. He's saying that a friend of his, Diana Santamaria, 23 years old, had cancer in her head, and they operated, but the cancer came back and they can't operate again. Este amigo dijo que él tenía una amiga que se llama Diana Santamaria, que tenía cáncer del cerebro. Operaron para quitarlo, pero volvió y ya no lo pueden operar otra vez. So I connected with this Diana Santamaria, and her energy age was 90-something, 94, 96, I can't remember. I could ask, but it's not important. But she was very sick, obviously. Así que comuniqué con Diana Santamaria en ese tiempo. Su ciudad energética era 90 y resto. Estaba muy enferma en ese momento. I did a healing on her, and her energy age came down to about 20 years. Le hice una sanación y su edad energética bajó a más o menos 20 años. But a few days later, I checked her, and it had gone back up again. Pero unos días después la revisé y había subido otra vez su edad energética. Notice the pendulum is getting ready to stop. Noten que el péndulo está alistando para parar. But I'm going to finish the story of Diana Santamaria. Pero voy a terminar la historia de Diana Santamaria. El péndulo paró. The pendulum stopped. Okay? So Diana Santamaria, her energy age was going back up again, and that I thought, well, I didn't find what was really wrong. Así que estaba subiendo la edad energética de esta Diana y pensé, bueno, no encontré la causa del problema. So my friend wrote to me again, and he said it might have affected her that she was very close to her brother, and he died in an accident a year and a half ago. Mi amigo Alex me escribió otra vez y dijo que tal vez le afectó la muerte de su hermano hace como año y medio, porque ella quería mucho a su hermano. So I just connected to her brother and asked his effect on her. I'm going to do that now, because you can often find the cause of problem by doing this. You can connect to your brother at that time, and I ask his effect on her. See? I conecté con su hermano en ese tiempo y pregunté su efecto sobre ella, y mire qué negativo era el efecto de él en ese momento sobre ella. So the effect of him on her was very negative. So I connected with him, and I asked his energy age. Voy a hacerlo. I'm going to do that again.
Así que el efecto de él sobre ella fue muy negativo. Comuniqué con él en ese momento y puedo hacerlo ahora otra vez. His energy age at that time, su edad energética en ese tiempo, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100. Okay, here's his energy age up to 100, 101, 102, 103, 103. I don't move the pendulum. 103. I don't move the pendulum. It moves on its own. But if I think 103.1, si pienso 103.1 para. If I think 103.1, it stops. So her brother was a ghost. Su hermano fue un fantasma. And he was causing her brain cancer because he wanted her to be with him. Él estaba causando su cáncer de cerebro porque él quería que ella estuviera con él. So I connected with him via the pendulum, así que me comuniqué con él mediante el péndulo y le dije, so I connected with him and told him, voy a romper la conexión entre ustedes porque usted le está haciendo demasiado daño a ella, no es justo. Si usted quiere estar con ella, vaya a la luz para que nazca como su hijo o algo. So I told him, you're causing too much harm to Diana. That's not fair. If you want to be with her, go to the light and you can come back as her son or something. Y luego mandé a bloquear a él de acceso a ella. And then I sent to block his access to her. Okay? And that was November 2014. Ese fue noviembre 2014. I forgot about it. Nothing else happened. And olvidé de eso. Por nada más ocurrió. About March of 2015, my friend Alex wrote to me. Alrededor de marzo de 2015, unos 4 meses después, mi amigo Alex me escribió otra vez y me dijo, and Alex wrote, you remember Diana? She is completely cured. Me dijo, me escribió, ¿se acuerda de Diana? Está completamente curada. Okay, so right now at this moment we're going to connect with Diana Santa Maria in Costa Rica. Have the connection, her energy age. Obviously, if it's over 100, she died. Comunico con Diana Santa Maria en Costa Rica. Su edad energética, si fuera más de 100, está muerta. 10, 20, 21, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 28.1, 28.2, 28.3. It stops at 28.3. El péndulo para 28.3. Su edad energética es 28.2. Her energy age is 28.2. She is fine. Ella está bien. Ok. Volvemos a nuestra amiga K. So we're coming back to our friend K. Okay, I'm asking, are these cancer cells going to cause her any more problems? Pregunto si estas células cancerígenas le van a causar más problemas. Y la respuesta es no. Problemas a largo plazo, right? Long range problems. They're still there until they die, so they may cause some temporary problems. Okay, but the answer is no. Okay. Now, her energy age was, I can't remember. No me acuerdo su edad, 40 y algo, creo. Her energy age now, it's probably the same because these cells are still there. 10, 20, 30, 40, 10, 20, 30, 40, 45, 46, 45. Her energy age is 45. Su energética es 45 bajo 46. Para con 46. 45 years old, okay? Her emotional frequency on a scale of 1,000. Su frecuencia emocional en la escala de 1000. 100, 200, 300, 400, 500, 600, 600, 650, 750, 60, 760, 61, 761, 761, 760. 760 is her emotional frequency. That is generally good. En general, eso es bueno. That's not a low frequency emotion that would be causing the cancer. Eso no es una frecuencia emocional baja que estaría causando el cáncer. But we're going to help
with that anyway. We're going to take away all low frequency emotions, pero vamos a ayudar con eso de todos modos. Vamos a mandar a quitar todas las emociones de baja frecuencia. So we're taking away low frequency emotions. De la historia de Diana Santamaría, aprendí que hay que encontrar la fuente de los problemas. From the story with Diana Santamaría, I learned that you have to find the cause of the problems. I could do all kinds of healings, but if I haven't found the cause, I haven't really solved the problem. Podría hacer muchos tipos de sanaciones, pero si no he encontrado la causa, realmente no he resuelto el problema. Okay, this is taking away low frequency emotions. I think her frequency was 760, which is not too bad, but I would definitely say 800 or higher is better. Esto es quitando sus emociones de baja frecuencia que estaban en 760. Yo diría que ojalá más de 800 sería mejor. Bueno, yo he encontrado hasta 990. Yo normalmente estoy un poco 900 y algo, pero he encontrado un par de personas con frecuencia más alto que yo. Muy pocos. Okay, my emotional frequency is usually a little over 900. I have found a very few people with a higher emotional frequency than me. Okay, el péndulo va a parar. The pendulum going to stop, taking away low frequency emotions. Send to take away low frequency emotions from our friend K. It stops, nothing, nada, ya los quitó. We're going to see her emotional frequency now. Vamos a ver su frecuencia emocional ahora. 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 710, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 790, 91, 92, 93, 94, 95, 795, 96, 97. 797, 797, no. 796, 796. So it went up 36 points. Ya, subió 36 puntos. Okay. Ahora vamos a mandar emociones de alta frecuencia. Now we're going to send high frequency emotions, and it will go up even more. Okay, these are high frequency emotions. It was 796. Estos son emociones de alta frecuencia. Fue 796. In general, I don't think she is very sick, which is good. Maybe she obviously has been worried, but I think that she will be fine. En general, no creo que está muy enferma. Obviamente ha estado preocupada, pero no creo que va a ser algo serio. Okay, these are high frequency emotions. Estas son emociones de alta frecuencia. I'm sending these to help her. Los estoy mandando para ayudarle. Hay muchas otras cosas que podría hacer. Una sanación puede llegar a 2 o 3 horas. There's lots of other things I could do. A healing could take 2 or 3 hours, a complete healing when somebody's really bad. Y en casos extremos de alguien que está cerca de la muerte, he logrado bajar la edad energética hasta negativo 600. So in really bad situations, when they're actually close to death, I have actually lowered their energy age to negative 600 years. Una mujer se llama Sherry Wild, escribió un libro que se llama The Forgotten Promise, la promesa olvidada. So this Sherry Wild, she's an extraterrestrial volunteer, es una voluntaria extraterrestre. She was in bad shape, estaba en condición mala. Yo le hice toda una sanación. I did a big complete healing for her, and her energy age went to below 600. Y su edad energética bajó a menos de negativo 600. That was negative 600.
And she didn't write me back for a while, a few months or something, and I wondered what happened. She seemed fine, but... Y ella no me volvió a escribir por unos meses. Y yo estaba preguntando qué pasó. Y según el péndulo, ella estaba bien, pero quería saber. So I wrote and asked her, and she said something like, I'm sorry, I've been so busy doing all the things that I thought that I would never be able to do before I died that I haven't had time to write you. Entonces yo le escribí, pregunté qué pasó y dice, lo siento, he estado tan ocupada haciendo las cosas que creí que no iba a poder hacer antes de morir, que no he tenido tiempo para escribirle. It seems a little funny. She didn't seem, she didn't give me a huge thank you, but it evidently changed her life. Realmente no me dio un gracias grandísimo por todo el trabajo que hice, pero parece que sí cambió su vida. Okay, here we are sending these high frequency emotions. Estamos mandando emociones de alta frecuencia. Un señor que conocí, y él usa un péndulo también, dijo que él nunca ha visto a nadie que puede poner el péndulo a trabajar y cambiar de tema y hablar de otras cosas y hacer lo que sea y el péndulo sigue solo. For a guy I met who uses a pendulum also says he's never seen anybody who can use a pendulum and have it doing something and then change the subject and go talking about other things and the pendulum just keeps working on its own. Well, in my case it does. En mi caso, lo hace. Okay, it's still sending this high frequency emotions. Sigue mandando estas emociones de alta frecuencia. I will see if Kay can answer me and ask if there's anything else she would like me to check. Voy a ver si esta amiga K ve este video y me contesta y ella me dice si algo más que quiere revisar, porque hay muchas cosas que se pueden revisar. There are lots of things you can check. Almost anything you can check. I could send her magnetic energy. I could send her plant healing energy. I could send her tachyonic energy. I could send her the healing energy of my hands, the healing light of the Creator, all kinds of stuff. Podría mandarle energías magnéticas de las plantas sanadoras, de la sanación de mis manos, de la sanación de la luz del Creador, energía tachyónica. Un montón de cosas se puede hacer y todos tienen un efecto. And all these have an effect. Y la edad energética va bajando, and the energy age goes down. Okay. I think it's almost to stop. Creo que está casi listo para parar, casi. So this pendulum, this will be the last thing we do, except check her energy age. Este va a ser el último que hacemos, menos revisar su edad energética. Okay, it's going to stop. Para el péndulo. Mando emociones de alta frecuencia. No, it finished. Terminó. Ya, digo lo mismo y no mueve. Okay. Now, what is her emotional frequency now? ¿Cuál es su frecuencia emocional ahora? 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800. That's good. 800, 810, 20, 30, 31, 32. 832. Nothing. It's too far. Fue más allá. 831. 831. Her energy age is 831. Her emotional frequency is 831. Okay, that she should feel better. Debe sentir mejor. Okay, now we're going to check her energy age, which may or may not have changed. We're going to see. It was 45. Vamos a revisar su edad energética, que tal vez ha cambiado, tal vez no. Estaba en 45. 5, 10, 15, 20, 25, 26, 7, 8, 9, 30, 31, 32, 32, 33, 34. 30, stops with 34. 33, 33.1.2.3.4. 33.3, 33.3, 33.4. 33.3 is her new energy age. It went down from 40-something to 33.3. So, over 10 years. Okay? So, saludes acá.
This greetings to Kay. I will send you a link to this, and it's someone on YouTube had asked me to put up a healing video. And it's true, I haven't put up many videos lately. I've been very busy. I have been doing some things, if you want to say hidden. It's not that I've been doing nothing. He puesto pocos videos en YouTube recientemente. No es que deje de hacer cosas, he hecho unas cosas, por llamarlo así, a escondidas, que pueden ser importantes. Some of these things I do might be important. But hello to everybody, especially to our friend Kay. I hope you feel better. I hope this makes you feel positive. And have a good day. Saludos a todos, más de todo a nuestro amigo acá. Y espero que se siente mejor y que todo le vaya muy bien. Gracias. Thank you.